এর উপরে যদি আলাদা র্যাঙ্কিং এর ব্যবস্থা থাকতো সেখানে নিশ্চিত আমি যে দক্ষিণ আফ্রিকা তলানিতে থাকতো, সর্বনিম্ন একেবারে তলে থাকতো। সেটাই আসলে এখনো পর্যন্ত এই ধরনের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনি দেখুন এর মধ্যে 8টি উইকেটে পতন ঘটে গেছে, আর একটি বল আউটসাইড এজ এবং আউট, নবম উইকেটের পতন। Fresh brought to you by Super Fresh Drinking Water, made in Bangladesh, made for the world. মর্নি মর্কেল তিনি বুঝতেই পারেননি, তিনি আসলেন এমন গেলেন, তিনি বললেন যে ভাই আমাকে একটু সময় দাও, একটু দেখি, না দেখার সুযোগ নেই। ভুবনেশ্বর কুমার সেম একটা বল দিয়েছিলেন, দেখুন লেগ স্টাম্পের মধ্যে পিচ করে আবার একটা বাড়তি সুইং করে বলটা বের হয়ে গেল। তিনি ড্রাইভ করেছেন আউটসাইড এজ হয়ে, স্লিপে দাঁড়িয়ে আছেন বিরাট কোহলি, দুই ক্যাপ্টেন পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, দুজনে মিলে ভাগে যোগে উইকেট নিচ্ছেন। ইমরান আপনাকে বলটা দেয়াই উচিত হয়নি, আরেকটা করে ফেলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। 184 রানে মাথায় নবম উইকেটে পতন। মর্নি মর্কেল তিনি এক বল থেকে গোল্ডেন ডাক করে ফিরে যাচ্ছেন। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। গল্পটা বলেছি হাতের মুঠোতে, কখনো জোছনার তুলিতে, সূচনা কিংবা সমাপ্তিতে, বেঁধেছি মমতার মলাটে। এভাবেই আপনার লাইফের প্রতিটি গল্পে মিশে আছে সিম্ফনি। 5.5 কোটি মানুষের আস্থায়, ভালোবাসায়, বাংলাদেশের 1 নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড সিম্ফনি। এবার আইসক্রিম। কোনো চিন্তা নেই, আমাদের মিনিস্টার ফ্রিজ ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা থাকে। মিনিস্টার ফ্রিজ, পাওয়ার সেভার, স্মার্ট গ্লাস ডোর আর 12 বছরের গ্যারান্টি। ডেটল লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ আর স্যানিটাইজার দেয় 100 রোগবাহী জীবাণুর থেকে সুরক্ষা। তাই মায়ের ভরসা শুধুই ডেটল সুরক্ষা। ভুবনেশ্বর কুমার অন হ্যাট্রিক। ইমরান আপনিও কি হ্যাট্রিক চান? সেটা চিন্তা করছি, আসলে খেলাটা শেষ করে দেওয়া উচিত। যাই হোক, কুল স্কোর আপডেট 184 9 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা। 10 রান আপনার কল্যাণে যদি পেয়ে যেত দক্ষিণ আফ্রিকা খুশি হতো। যাই হোক, কুল স্কোর আপডেট এই মুহূর্তে 84 9 উইকেটে 100। Cool score update. Cool body spray with long-lasting fragrance. তবে হ্যাট্রিক হয়নি। আউটসাইড অফ স্টাম্প বল কাটশটে থার্ড ম্যানে পাঠিয়েছেন এক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান ইমরান তাহির এবং একটি রান নিয়ে প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন। জেপি ডুমিনি থাকছেন স্ট্রাইক প্রান্তে। 185 9 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ। এখন চলছে 43 ওভারে খেলা এবং আর একটি উইকেটের খেলা বাকি, যেই উইকেটটি ভারতীয় দলের যে কোনো সময় নিয়ে ফেলতে পারে। আর এই একটি উইকেট হাতে রেখে বড় কোনো স্কোর বা বড় কোনো কিছুর আশা করাটাই বোকামি। না, করতেই পারে, বলা যায় না। ইমরান তাহির একটা হাফ সেঞ্চুরি করে ফেললে এখান থেকে অনেক রান হবে, তবে সেটা হবে কিনা, কারণ বাংলাদেশের খেলোয়াড় তো না, তাই না? মর্নে মর্কেল এই মুহূর্তে পরের বল অন সাইডে ছিল, ফ্লিক করেছেন এবং সৌভাগ্য 4টি রানের জন্য বল চলে গেল সীমানার তবে লেগ বাইরে। বাই সূত্রে 4টি রান। Fresh char. Brought to you by Fresh full cream milk powder. আমি জিতলে জিতে যায় মা। Mr. Extra. Brought to you by Symphony Mobile. Symphony 2 Extra দেয়। রান আসলো, সেটা হচ্ছে বড় কথা। সেটা আবার মিস্টার এক্সট্রা খাতিরে হোক, ব্যাটে লেগে হোক, কানায় কাঁচিতে লেগে হোক, যেখান থেকে হোক রান আসবে, এটাই মধ্যে দলের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ 189 9 উইকেটে বিনিময়। ও এবারে বলটি গুডল্যান্ড থেকে আলতো একটা আউটসুইং করে বলটা বের হয়ে গেল। লেট আউটসুইং, রক্ষাত ভঙ্গিতে খেলেছেন। ভাগ্য ভালো যে এইজ হয়নি, আউট হওয়ার কিন্তু পসিবিলিটি ছিল। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আরেকটু বারে খেলা শেষ হয়ে গেছে। কত ওভারে খেলা শেষ হলো? 43 ওভারে খেলা শেষ। রমজান মাসে কেনাকাটার পেমেন্ট বিকাশ করলেই ইনস্ট্যান্ট 20% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। আজকের ডিল.com সহ দেশ জুড়ে 59টি ব্র্যান্ডের 1132টি দোকানে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। আরো জানতে ভিজিট বিকাশ.com। এই ঈদে স্যামসাং গ্র্যান্ড ইনভাইট এভরিডে। যে কোনো স্যামসাং স্মার্টফোন কিনে প্রতিদিন জিতে নিতে পারেন রাশিয়া, ইজিপ্ট, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা সহ যে কোনো 60টি এক্সোটিক ডেস্টিনেশনে কাপলস ট্রিপ। থাকছে 10,000 টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। আরও আছে গ্রামীণ ফোনের ইন্টারনেট বান্ডেল অফার ও নির্দিষ্ট মডেলে অরিজিনাল স্যামসাং অ্যাক্সেসরিজ। বিস্তারিত স্যামসাং মোবাইল ফেসবুক পেজে। টিউশন ক্লাস কি চলছে কিনা মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে লেগ স্টাম্পের দিয়ে বলটা বেরিয়ে গেল। আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ওয়াইড ডেলিভারি। Mr. Extra.
Brought to you by Symphony Mobile. Symphony 2 Extra there. 199 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা। কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছে সামি, রয়েছেন তামান্না, রয়েছেন ইমরান, জসপ্রীত, বুমরাহ। রাইট আর্ম ফাস্ট মিডিয়াম বোলার যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট লিগ্যাল প্রথম বলটি করার জন্য। ইয়র্কার লেন্থের বল ছিল, কভার ড্রাইভ করেছেন ইমরান তাহির এবং গন না, গন আসলে হননি, ড্রপ খেয়ে বলতে গিয়েছে। রোহিত শর্মার সেলিব্রেশনটা এমন ছিল যে তিনি ক্যাচ ধরে ফেলেছেন, বিশ্ব জয় করে ফেলেছেন, এরকম কিছু একটা। তবে ক্লিনিক্যাল একটা পারফরমেন্স, একটা চমৎকার সমন্বয় ছিল ভারতের বোলিংয়ে, স্পিন, পেস সবকিছু মিলে। মহেন্দ্র সিং ধোনি ক্যাপ্টেন্সির ভারটা আজকে নিজে গ্রহণ করেছেন, বোঝাই যাচ্ছে। ওভারে আরেকটি বল খাটো লেংথের ডেলিভারি ছিল, ইন সুইঙ্গিং, এবং বলটা চলে গেল বাউন্স করে। এক্ষেত্রে বসে ডাক করেছেন ব্যাটসম্যান ইমরান তাহির, রান নেই, ডট বল। পাড়া মহল্লা ক্রিকেটের একটা মজার কথা বলি, সেটা হচ্ছে ধরেন মানে আমি আর আমার ছোট ভাই একই দলে খেলছি, আমার ছোট ভাই ক্যাপ্টেন্সি করছে, সেই দলটা যখন হারে তখন মানে পাড়া মহল্লা ক্রিকেটের সেন্টিমেন্টে ব্যাপারটা হয় যে হারুক, মানে মজা লাগে দেখতে। মহেন্দ্র সিং ধোনি সে তেমন মনোভাব পোষণ হয়তো করেননি, তবে আজকের ম্যাচটার দায়িত্বটা কিন্তু পুরোপুরি নিজের কাছেই নিয়েছেন। ফিল্ড সেট আপ সাজানো, হয়তো খুব সম্ভবত বোলিং চেঞ্জ, মাঠে অ্যাগ্রেশন, সবকিছু কিন্তু নিজে নিয়ন্ত্রণ করছেন। না, একেবারেই সত্যি কথা। আমরা সেই বিষয়টা দেখছিলাম এতক্ষণ ধরে। মহেন্দ্র সিং ধোনি তিনি মূলত সবকিছু মেনটেন করছেন, এবং বিরাট কোহলি তিনি স্লিপে আছেন। মহেন্দ্র সিং এর পাশে রাখা হয়েছে তাকে, যে তুমি আমার পাশে থাকো, আমি দেখতেছি কি করা যায়। আরেকটি বল কিন্তু করেছেন, স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, স্টাম্পের মধ্যেই রক্ষাত্মকীতে খেলেছেন। এই বল থেকে কোনো রান নয়, ডট বল। 199 উইকেটের বিনিময়ে সাউথ আফ্রিকা। ইমরান তাহির তিনি আছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে, 4 বল থেকে 1 রান নিয়ে। জাসপ্রিত বুমরাহ তিনি এই মুহূর্তে বোলিং প্রান্তে রয়েছেন। ওভার 4th বলটি করবেন ইমরান তাহিরের জন্য। ওভার দ্য উইকেট বল করছেন, স্টাম্পের মধ্যেই ছিল, লো করা বল, ফ্রন্ট ফুটে স্ট্রেট পুশ করেছেন। পরবর্তীতে মিড অফ অঞ্চলে ফিল্ডিং, কোনো রান নয়, ডট বল। কুল স্কোর আপডেট, 199 উইকেটের বিনিময়ে সাউথ আফ্রিকা। কুল স্কোর আপডেট, কুল বডি স্প্রে পাওয়া যাচ্ছে 6টি ভেরিয়েন্টে। আইসিসি টুর্নামেন্টগুলোতে আসলে সেই 1998 সালের যেটা মিনি বিশ্বকাপ ছিল সেটা বাদ দিয়ে এত বেশি ইনকনসিস্টেন্ট কেন দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে যায়, বা হঠাৎ হঠাৎ কি যে হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আবারও কিন্তু ইয়র্কার ডেলিভারি ছিল, মিডল স্টাম্পের উপরে লো করা, সাইডে খেলেছেন, মিড অফ থেকে ফিল্ডিং, এবং এখান থেকে কোনো রান নেই। 199 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেখুন, ইনফ্যাক্ট গত বিশ্বকাপে অর্থাৎ 2015 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল যদি চিন্তা করি, এক গ্র্যান্ট এলিয়ট 2 বলে 2টা ছক্কা মেরে ডেল স্টেইনকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে বিশ্বকাপটাই নিয়ে নিলেন। অর্থাৎ এই যে একটা আইসিসি টুর্নামেন্টে আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা টেম্পারমেন্ট রাখতে পারে না, নাকি কোনো কিছুর কেউ কোনো কিছু ভর করে কিনা, প্রেতাত্মা বা তেমন কোনো কিছু। মিডল স্টাম্পের মধ্যে ফুল লেন্থের বল ছিল, ডিফেন্ড করতে বাধ্য হলেন ইমরান তাহির। 44 ওভারে খেলা শেষ, 199 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা। Wide, of course, wide and 4 dot. ডেটল লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশার স্যানিটাইজার দেয় 100 রূপাহি জীবাণুর থেকে সুরক্ষা। তাই মায়ের ভরসা শুধু ডেটল সুরক্ষা। उस्ताद माँ की मुख पैसे डाको प्लस टूटेंगे, लेकिन एयरटेल के नेटवर्क पर हैंडसेट डैमेज प्रोटेक्शन के साथ आज भी आपका फोन सेफ है। डाउनलोड माई एयरटेल ऐप। Get fresh, get sporty with new Engage Sport Deos for him and her. Celebrating Rabta. Really did rock the South African innings, those run-outs. And now what can JP Dumley do? Third man comes up into the circle, plenty of protection. Bhuvneshwar Kumar, he charges, doesn't get the contact he's after, so he'll continue to harbour the strike, won't pick up the single. That's going to be a bit difficult to back this way. There's a lot of overs left, another 35 deliveries from here. At some stages probably will have to back Imran Tahir, maybe for the next 3 overs, take the single, because as you said, every run will count. Get past the 200 mark. The field is all coming from the wing. Just completely messes up with the momentum. That's why I feel it's important to rotate. Keep the strike rotating. Take your run and see what Imran does. Everyone's on the edge of the circle who are in the ring. Don't worry. I'm not worried at all about JP Dumley picking up a single. So you can have a single with absolute pleasure.
We want to bowl Imran Tahir. Turn these options off. There's a little bit of width maybe to carve it through the offside. He's now thinking about a second. Be risky business. Oh, this could be a run out. The misfield allowed Imran Tahir to get back, or does it? Absolute chaos in the middle. Dumley, he smashed it away to the leg side. He wanted to be back for the second. If you could give me your best side on shot. Imran Tahir turned him down, but because of the misfield by Virat Kohli, he decided to actually get on his way. And it looks like he's struggling. Yes, indeed. A third run out in the innings for South Africa. My decision is... Comes to a premature close their innings after 44.2 overs. With 190 on the board. So brilliant effort by India. The crowd are on their feet. They've appreciated this last hour and a half. It's been all India and they're in full control. Well, it's unreal stuff from South Africa. Never seen a top international side go about the job like this as they did in this 40 overs. We talk about being under pressure. I don't know what it is, but never looked a top class international side. India need 192 to win from here in 50 overs. It's been terrific work from the Indian bowling, the fielding. Virat Kohli will be happy. In the last 98 balls for South Africa, they lost 8 wickets and then accumulated 51 runs to end up with a total of 191. मेहनत के रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं होते। सपनों की भी कभी स्पीड लिमिट होती है क्या? बस तरक्की को गियर में डालो, एक्सीलेटर दबाए रखो। मेहनत को कामयाबी का हरा सिग्नल मिल ही जाएगा। टाटा एस, कामयाबी हर कदम, क्योंकि हर लोड के लिए एक टाटा एस तैयार है। There's no time for rest. There's no room for errors. There's no easy way out, because this time there are 12 teams, bigger season and countless challenges. Le Panga Vivo Pro Kabaddi starts 28th July, live on the Star Sports Network and Hotstar. Oppo Cricket Live is co-presented by Oppo Camera Phone, Firestone, Denver Deodorant, Amul, and Aditya Birla Health in association with Nissan, Macho, and Endura Mass. Okay, onto the field. Ian Bishop has someone to interview. Bhuvneshwar, Kumar, from a team point of view, how do you rate that all-round performance? It was a great performance, especially side against South Africa. They are kind of batsmen who almost cash on your bad deliveries, but also score on your good deliveries. So as a bowling point of view, it was a very disciplined performance from us. And in the field, some of those run-outs? Of course, you always want from your fielders to take some brilliant catches or run out. So that was a amazing team performance. The absence of swing here has been noticeable, and for you as well. How critical was your bowling in those first 10, the power play? It was very critical. Team depends on me to take early wickets because I'm the new ball bowler for my team. So there's no swing. We have seen in this tournament. So we mostly trying to bowl cross seam or doing something else to get assistance from the wicket. How confident are you guys of overhauling this total? It's pretty good total to chase on because we have seen in 300 it's a pass square, but getting out them on 190 is pretty good for us. Congratulations on your 2 for 23. Thank you so much.
There have been enthralling moments in the field that we'll talk about here on Oppo Cricket Live. Team India need 192 runs to stay alive in this Champions Trophy and find themselves into the next round. And India had put the chokehold on South Africa. I welcome you here on Oppo Cricket Live with VVS Lakshman. And since it's sunny days in London, Sunny's got to be besides us. How do you like that, Sunny? Oh, that was fantastic. Actually, it's been a superb performance. What was impressive was not for a moment, despite that opening partnership between Hashim Amla and Quinton de Kock, did the Indians give up. The body language was fantastic. They were aggressive all the time, and there were a couple of fielding lapses that did not affect them at all. And they kept pegging on, and added pressure. They bowled a lot of dot balls, which actually made the South Africans look for runs which were not there, and therefore those 2 run-outs, and after that it was panic mode. And so much so comes down to the captain, the general, Virat Kohli, captain fearless. He's just a ball of energy on the field. So Lakshman, let's go back to the fact that everyone raised their eyebrows first and foremost with the selection. The man that he brought in, Ashwin, was the one to first immediately make an impact. So good call by Virat Kohli. Absolutely, and that was expected. You know, there was no question about Ashwin not playing this match, because we know that Ashwin is a quality bowler. The wicket is going to help the spinners, and also South Africa batsmen struggle against the spinners like the way they did against Pakistan spinner. So it was the right selection as far as Ashwin was concerned. And what I really like, just to add on what Sandeep told, is the energy. And captain Virat Kohli always sets an example right from the start. You know, the way he was diving, stopping the ball at mid-off, you know, and that energy is infectious. You know, that positive attitude of Virat Kohli is infectious, and everyone knows that this is a crucial match, you know, and they had to get that A game out. And right from the first over Bhuvneshwar Kumar bowl, I thought the bowlers were impeccable in the way they executed their plans. Extraordinary bowling performance by the Indians, all the bowlers. When you've been in a situation like this, where you know it's going to be tough, this is it. There are no second chances here. Talking about the plans, let's talk about Ravichandran Ashwin. He's your big match player. He's a champion. He relishes these moments. The way he set up Hashim Amla, he knew exactly how, you know, didn't let Hash open up, didn't let him settle at all, and just set him up to get that big one. Absolutely, and also with the de Kock, he didn't give him any deliveries which de Kock likes around the middle and leg, which he can flick around for runs or drive. And look at the way he's got the ball to drift into Hashim Amla. I mean, the flight and the loop, and then he got the ball to go away. I mean, that is class bowling. That is a class act, and which is the reason I believe that he should have been there in the team for the first couple of matches as well. But it worked. Didn't work against Sri Lanka. But you know, the number 1 bowler in the world. I mean, there is really no reason why the number 1 bowler in the world should not be playing. Whatever the opposition is, how can you not have the number 1 bowler in the world playing in the 11? And we showed you those numbers in our build-up as well, how important Ashwin is to get up those wickets in the middle overs. But another thing that worked really well for Virat Kohli, the DRS score, you know, knowing how to get that right as well was so important. Let's have a look at that moment. Was it hitting the stumps? That's the question Paul Reiffel is asking himself. Ball tracking, impact in line, and hitting the stumps. Ball decision. Beauty is to be able to hear, you know, with technology these days exactly what was going on, because we know it's been a couple of months where DRS has kind of haunted Team India, and Virat Kohli looks like they're getting it spot on. But now. not anymore. And the reason for that is MS Dhoni. Virat went in a flash to Bumrah telling that it's plumb. And then he asked MS Dhoni, because he's the best guy behind the stumps. And MS Dhoni is a normal, calm, composed manner. 15 seconds is too much of a time for MS Dhoni. And then he told, yes, you can go for DRS. And Virat Kohli always trusts and believes MS Dhoni's judgment. You know, and it was perfect judgment. The ball didn't even pitch, and it was going on to hit the wickets. So I think that rapport between MS Dhoni and Virat Kohli was very evident. It's really working out well. You wonder why we speak about Virat Kohli's fitness so much. I'll tell you why. Because of the way it runs up on Team India. The fielding was electric. I mean, some indecipherable moments from South Africa, really. But putting them under pressure, causing these situations when the runs are not there for the taking, executing the fielding. Absolutely. Also, I think it's important for where the field as well.
Look, I think what happens in a one-day situation is in the 30-yard circle, singles are generally taken because the batsmen are so quick between the wickets nowadays. So you really need the fielders on the boundary who can save the boundaries. Restricted to 2, restricted to 1. And that's what Virat also did. He put himself in the boundary. But he also had some electric fielders, somebody like a Hardik Pandya in the close, in that run out. I mean, you cannot take a run to certain